El usuario de TikTok que ves en pantalla salió una noche al bosque con su grupo de amigos y decidió grabar su exploración. Lo que captaría sería escalofriante. That was a fucking child screaming. Or like a fucking woman or something. That was a female fucking screaming, Phil. Please, please, please. No. Oh my god, Phil, it sounds like someone's being fucking raped. Oh my god, Phil, it sounds like someone's being fucking raped. You need to fucking help that fucking person, man. It's personally fucking. Phil, that sounds like fucking like some scary movie shit. Fucking middle of nowhere. Dude, I have the biggest fucking revolver ever, dude. That's fucking cool. Dude, we're in the fucking middle of nowhere. Dude, that sounds like some haunted ass shit, dude. There's two. There's one right there on the ground. On the ground. Where? Fuck is what? That right there. What the fuck is that? Dude, that's not. No. Please tell me you guys are fucking with me. Oh, no. El grupo escuchó claramente un grito en medio del bosque. Algunos pensaban que era un niño, otros decían que sonaba como una mujer, pero lo más inquietante fue cuando vieron un objeto colgando de un árbol, como si de algo satánico se tratara, por lo que decidieron irse del lugar inmediatamente. Hasta ahora no hay más actualizaciones al respecto. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que este grito es algo relacionado a lo paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Constantino es un usuario de TikTok que comparte los diferentes eventos paranormales que experimenta en su casa, pero uno de sus videos logró captar la atención de muchas personas. Atentos. Vemos como la puerta se abre sola y varios objetos comienzan a moverse sin explicación. El hombre cuenta que todo empezó desde el día en que exploró una cueva y desde entonces siente que algo lo sigue. Incluso intentó comunicarse con la entidad usando la tabla de Ouija, pero desde entonces todo empeoró. ¿Y tú, crees que alguna entidad haya sido liberada a través de la Ouija? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de Reddit que ves en pantalla publicó un video grabado por las cámaras de seguridad de su sala. Lo extraño es que estas cámaras solo se activan cuando detectan movimiento. Una noche, la cámara se encendió sola y al revisar las imágenes, encontraron algo escalofriante.
se puede ver una figura blanca junto a la mesa de la sala. Aunque podría tratarse de un fallo de la cámara, lo extraño es que la figura parece moverse, lo que hace pensar que podría ser algo sobrenatural. Además, la mujer asegura que en ese momento no había nadie en ese lugar. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que esto sea una manifestación paranormal o es tan solo un fallo de cámara? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, las cámaras de seguridad de una calle en Indonesia captaron algo inquietante. Se puede ver como una moto choca contra la pared y momentos después aparece una figura oscura que se mueve de un lado a otro. Algunos lugareños se acercan al motociclista para ayudarlo, pero ninguno parece notar esta extraña figura. ¿Y tú, crees que esta sea alguna entidad deambulando por el lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a una mujer que iba conduciendo de regreso a su casa. En el camino, se detiene al notar por su retrovisor algo extraño, por lo cual decide grabar. Atentos. I understand this is probably gonna sound insane or look like a blur to you, but I was crying. I watched this thing move across in my rearview mirror when I was driving back of my car to the front. I could see it from outside and in the mirror. I got out of my car, like staring at me, but if I looked away, I couldn't find it until it was closer. I have never felt fear like this. The hair on my arms was standing up. I was crying on the phone with my mom, waiting for my stepdad to come over because I couldn't believe this is what I really saw. A través del retrovisor se puede ver una tenue figura oscura de pie, lo que deja a la mujer completamente angustiada. A la mañana siguiente, intenta encontrar alguna explicación lógica para lo que vio. To take you outside so that you can see the location of where this was. So this is directly outside of my house. This is going to be where the car is parked and exactly like where everything is. As you can see, there's literally nothing. And here is from the angle of the car. This is from directly around. There's nothing that would have cast a shadow. La mujer demuestra que no había nada que pudiera formar esa figura, y otra noche intenta recrear la misma escena. Podemos observar que no se logra captar nada, pero a diferencia de aquella noche, esta vez la luz está apagada. ¿Y tú, qué crees que haya sido lo que captó a la mujer aquella ocasión? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue publicado por la cuenta de Reddit que ves en pantalla. En él se ve un par de amigos paseando por Escocia. Sin embargo, comienzan a escuchar golpes extraños que vienen de un edificio abandonado. Al acercarse, deciden grabar y logran captar algo extraño.
it is a ghost. Just a wind. Wait. Must be a ghost. No, it's a ghost. It's a fucking ghost. There's nothing else there. Yeah. What else could it be? See? I told you it was fucking haunted. Vemos que una de las ventanas se abre y cierra violentamente, como si alguien la estuviera golpeando, pero al mirar con atención, en el momento que se abre, no se ve a nadie allí. Hasta ahora, no hay alguna explicación lógica clara para lo que ocurrió en ese momento. ¿Y tú, crees que esto sea algo sobrenatural? ¿O tiene alguna explicación lógica? Tú decides. El canal de investigación paranormal Franco TV sigue explorando lugares misteriosos en Chile. Esta vez se adentra en un túnel muy conocido, donde muchas personas dejan ofrendas. Según Franco, intentará contactar con Willy, el ente que supuestamente protege este lugar. Middle of the mountains, it is so dark, you can't really see anything. Everything in front of me is just blackness, but yeah, I'm up in the mountains close towards where the Andes are. And I'm at a grave, or a very known haunted area of a ghost of a person that was used to name Will, which is also known as Willie, and this is his jersey. This whole area here is a memorial because he became some sort of a lore and a saint, and also a paranormal phenomenon in this little area. And where is the ghost of Willie, where you see him the most, is in this creepy tunnel. Right in here. I haven't been in here since a long time, so I don't really know what to expect going inside here. Still seeing a bunch of trash all over the floor. Listen. What the? I have got goosebumps like crazy right now. Right towards the back of my neck, my hairs just stood up. Holy. I just heard what sounded like singing. And I don't see a damn thing. Apenas entra al túnel, Franco escucha lo que parece ser alguien cantando, pero como él mismo muestra, no hay nadie. Intrigado, decide seguir avanzando, pero cuando más se adentra, más escalofriante se vuelve el lugar. Oh, what is that? It's like something sticking out of the wall. I'm hearing a bit of a noise at the end of the wall too, like a static sound. Like a river actually, 'cause it sounds like water. But look. I'm gonna zoom in. I don't know what the hell that is. What the hell is that? That looks creepy as shit though. I'm looking with the psionics.
try it with some color so you can see. Look at that. It looks like something just sticking out. It looks like a mannequin. Looks like it has eyes and everything. Somebody left that there. Probably to scare me. Or probably to lure me. That's creepy. Al fondo del túnel se ve una luz y a un lado algo que parece ser un maniquí. Franco queda confundido y decide no acercarse por seguridad, pero más tarde, armándose de valor, vuelve a entrar, y esto fue lo que pasó. I'm like hearing something. I don't know if you guys hear that, but I'm hearing. I don't know if that's the wind or what. I'm like hearing something. I don't know if you guys hear that, but I'm hearing. I don't know if that's the wind or what. It literally happened while I was looking at the mannequin head. I was trying to hear what sound like. I don't know if it was like wind, but you know when wind starts hitting stuff, it goes. It sounded like that. I'm keeping you guys in here because the wind doesn't hit you. It's hitting me like crazy. It smells like crap in here. Willie? What is that? Willie? I really hope you guys could hear that. I'm using a different mic, so I don't know if it's going to be clear enough. Fuck. Se empiezan a escuchar varios sonidos extraños en el lugar, lo que sorprende a Franco. Sin embargo, al revisar, no encuentra nada. Y esto es solo el comienzo. Franco promete seguir investigando este misterioso túnel. ¿Y tú, crees que este lugar esté realmente maldito? ¿Te gustaría la actualización y continuación de este caso? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.